ٹوٹا نہ سلسلہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ رومال فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی ذکر غم حسین سے. مسلم پہ لعینوں کی چڑھائی ہے سحر سے، تو آپ قیامت غضب آئی ہے سحر سے، اور ایک تنہا سے لڑائی ہے سحر سے. دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سحر سے، دم لینے کی فرصت نہیں پائی ہے سحر سے. مظلوم پر ایک نر گئے افواج جفا ہو، یا دائرے میں نقطہ انوار خدا، یا دائرے میں نقطہ انوار خدا ہو. ذل جا کی نوئی کا دن خط کا سامان، پر عید ہوا پر ہوتا ہے یہ قربان. شہزادوں کا اور شاہ کا اللہ نگہبان. کرتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر ایسا، کرتا ہوں رقیہ کی سفارش مگر کر کر کے مرے غم میں نہ دم اس کا نکل جائے. صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل، صدقے میں سکینہ کے رقیہ میری پل. القصہ سحر کو یادا کی چڑھائی، تو آقا مکان گر گیا آفت نہیں آئی. چلاتی تھی تو آکے دہائی ہے دہائی، کیوں کرتے ہیں در کے بھتیجے سے لڑائی، کیوں کرتے ہو در کے بھتیجے سے لڑائی. کیوں لڑنے کو سب آئے ہو، یہ کس سے لڑا ہے. بیچارہ میرے حجرے میں فاقے میں پڑا ہے، بیچارہ میرے حجرے میں فاقے سے پڑا ہے. یہ سن کے برآمد ہوا وہ نائب شبیر، بادل کی طرح چھا گئے سو ظلم و بے پیر. ہاتھوں پہ تلے برچیاں چلو سے ملے تیر، پڑھنے لگے مظلوم پر شمشیر پہ شمشیر، پڑھنے لگے مظلوم پر شمشیر پہ شمشیر. دیوار پہ انبوہ تھا اور بام کے اوپر بلوا تھا جب مسلم ناکام کے اوپر، بلوا تھا جب مسلم ناکام کے اوپر. ناگاہ لبے دندہ پر لگا سنگ جفاکار، خم ہو گئے اور منہ سے لہو ڈالا کئی بار. پر دبدبا یہ تھا کہ نہ پاس آتے تھے کفار. آخر کو دغا کی یہ پکارے و ستمگا، آخر کو دغا کی یہ پکارے ستمگا. پھر لڑنا ذرا پوچھ لو بھائی کی خبر لو، وہ ناقہ سوار آتا ہے کعبے سے ادھر، وہ ناقہ سوار آتا ہے کعبے سے ادھر. مدت سے سنا تھا جو نالے شے والا، یہ سنتے ہی بے ساختہ تلوار کو روکا. بس منہ کو پھراتے ہی اجل نے کیا مجرا، برچی تو کلیجے پہ تھی برچی برچی تو کلیجے پہ تھی برچی پہ لگا. منہ سوئے نجف کر کے اپنے چچا سے، مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دغا سے، مظلوم بھتیجے کو تیرے مارا دغا سے. یہ کہتے تھے، یہ کہتے ہی غش ہو گئے، گھوڑے سے گرے ہائے.
مظلوم کو ظلم دار کوفے سے اٹھا لائے مسلم پہ وہاں پیاز کا غلبہ ہوا ہے وہاں دروازے پہ پانی کی طرف دروازے پہ پانی کی طرف آ کے نظر دربانوں کو دکھلا کے زباں بولا وہ پیاسا مہمانوں اور پیاسا ہوں پانی دو ذرا ہم مہمانوں اور پیاسا ہوں پانی سے پیتو نے ہونٹوں سے لگایا جو یہ پیالہ پینے جو لگے منہ سے لہو پانی میں ڈالا ڈنڈا بھی گرے جا بنا خون کا تالا رو رو کے پکارے ملک عالم بالا رو رو کے پکارے ملک عالم اب ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے پیاسے سے مرے شبیر بھی پیاسے ہی مرے پیاسے مرے شبیر بھی پیاسے ہی مریں گے النور سینٹر میں انشاءاللہ 12 محرم تک سلسلہ مجلس جاری و ساری رہے گا جس سے مولانا ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب جو ہندوستان دکن سے تشریف لائے ہیں مسلسل خطاب فرماتے رہیں گے انشاءاللہ اس سے قبل کہ میں مولانا کو آج کی مجلس کی یاد کے خطابت کے لیے دعوت دوں سورہ فاتحہ کی درخواست ہے آج کے جو بانی مجلس آج کے جو اسپانسر ہیں ان کے اور تمام مرزا عسکر علی بیگ مرزا اصغر علی بیگ مرزا مہدی علی بیگ افتخار حسین رضوی ناصر حسین فرشوری حشمت فرشوری آپ کے اپنے مرحومین اور تمام ملت جعفر کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارک الفاتحہ کل اور پرسوں یعنی سیٹرڈے اور سنڈے بینگ اے ویکینڈ ہماری مجلس جلدی شروع ہو جائے گی نماز مغربین با فضیلت با جماعت ادا کی جائے گی یہاں پر انشاءاللہ 6:15 بجے اور اس کے فوراً بعد 6:30 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی تاکہ جلدی ختم ہو جائے اور آپ حضرات دوسرے سینٹرز کی بھی مجلس سے استفادہ کر سکیں سیٹرڈے اور سنڈے ویکینڈز کی وجہ سے یہاں پر مجلس انشاءاللہ ٹھیک 6:15 بجے با جماعت نماز کے ساتھ فوراً اسی کے بعد مجلس کا آغاز ہو جائے گا اور مجلس انشاءاللہ اپنے وقت پر اختتام پذیر ہوگی تاکہ آپ حضرات دوسرے مجالس میں بھی شرکت فرما سکیں اب میں گزارش کروں گا مولانا ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں اور محمد وآل محمد معاذ بلند صلوات صلوات محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو القادر المؤمن المهيمن العزيز الجبار الخالق البارئ المصور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين صلوات
dear Mu'minin Ikram, yesterday we initiated the discussion to understand the reasons behind the movement of Imam Hussain. And for some time we debated why it happened in the year 60th Hijrah. Continuing from the same point, I would like to say that Karbala did not occur in 11th Hijrah. Karbala did not occur in 40th Hijrah. Karbala also did not occur in 50th Hijrah. And if I once again ask the same question, give me one single point answer. What was the reason behind the tragedy of Karbala? Young and old, educated and uneducated, Muslims and non-Muslims, Shias and non-Shias, they all say one reason that Imam Hussain did not pay allegiance to Yazid. He did not do bayat. Once again I can ask the question, why Imam Hussain did not pay allegiance to Yazid? Why he did not do bayat of Yazid? People smiled and laughed and say that how can he do that? Imam Hussain was the grandson of Prophet Muhammad. Imam Hussain was the son of Ali and Fatima Zahra salamullahi alayha. And Yazid was the son of Muawiyah. He was a sharabi, he was a zani, he was a sinner. He used to play with dogs. Okay. Does it mean that if Yazid would not have been a fasiq, a fajr, Yazid agar zani na hota, sharabi na hota, kutton se na khelta, to kya Imam Hussain Yazid ki bayat kar liye hote? The answer is no. That means there is no reason to attach so many attributes to Yazid that just because Yazid was such and such fellow, that was the reason that Imam Hussain did not pay allegiance to Yazid. Second question. Yazid was a well-known sinner. Yazid was fasiq, somebody who does gunah kabira openly without any hesitation, that is fasiq. So was he become fasiq after he was nominated as Khalifatul Muslimin? Or he was already a fasiq when he was nominated as Khalifatul Muslimin? See, there are two dates for the death of Muawiyah. 15th Rajab, 60th Hijrah, 22nd Rajab, 60th Hijrah. Logically, I accept 15th Rajab. 22nd Rajab, even though it is mentioned in the books, difficult to accept if we do the reverse calculations that 28th Rajab Imam Hussain left Medina. 28 bhi nahi kehna chahiye because it was early morning. So 27th Rajab, basically speaking, the last day for Imam Hussain to be in Medina. At least he must have taken 2-3 days to arrange for the luggage, for the camels, for the horses, to make the people ready to travel for such a long distance, to make people to convey the message, so on and so forth. And before that he met the governor of Medina. And before that the letter came from Damascus to Medina. And before that Yazid was not in the capital when Muawiyah died. So to keep these calculations into consideration, 22nd Rajab is too tight time to believe. Anyway, 15th Rajab. So if Yazid became Khalifatul Muslimin on 15th Rajab onwards, with no means of communication at that time,
Was it possible for the Arab world to know what the sins Yazid was doing at that time, because of which Imam Hussein has refused to pay allegiance to him? No way. That means Yazid was like Yazid, whatever he was, even during the time of his father. So one should not blame only Yazid. Think how greater that Fasikh was, who appointed a Fasikh like Yazid to be Khalifatul Muslimin. वो तो फासिकों का भी फासिक रहा ना, जिसने यजीद जैसे फासिक को खलीफतुल मुस्लिमीन नॉमिनेट किया है. बात बहुत दूर तक जाएगी. मींस एक्चुअली स्पीकिंग, आई डोंट वांट टू डिविएट माय टॉपिक इन दैट डायरेक्शन. I declared something of the type that the movement of Imam Hussain and our responsibility. So my actual thing will go more towards our responsibilities. Then there is a second question. 50th Hijrah, Imam Hussain died. 60th Hijrah, the question came up for Bayat, and Imam Hussain left Medina. Why Imam Hussain did not rise against Muawiyah the way he rose against Yazid? It was a big gap of 10 years from 50th Hijrah to 60th Hijrah. It was a big gap of 60 years, 10 years. And what was Imam Hussain doing at that time? What was Muawiyah doing at that time? What was the position of Muawiyah in the eyes of Imam Hussain in those 10 years? Well, according to our faith, there is a very, very popular hadith of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who say that Awwaluna Muhammad, Awsatuna Muhammad, Akhiruna Muhammad, Kulluna Muhammad. That among ourselves, the first is Muhammad, the middle one is Muhammad, the last one is Muhammad, and the total we are all Muhammads. That means they are all Alis, they are all Hassans, they are all Hussain, they are all Zainul Abidin. They are all Mansus bin Allah, they were all Masums. That means whatever Hassan would have done, Hussain would have done the same thing. That is the reason we argue that if Muawiyah would have done something what Yazid has done, Hassan would have done the same thing what Hussain has done. In the same way, if Yazid would have done what Muawiyah has done, similarly Hussain would have done the same thing what Hassan has done. So there is no difference between Hassan and Hussain. They are, Imam Hassan is the Imam Hussain of his time, Imam Hussain is the Imam Hassan of his time. Yazid is the Muawiyah of his time, Muawiyah is the Yazid of his time. There is no difference. They are all one and the same thing. So the question, the debate, what we have initiated yesterday still continuing. Today we are asking the same question, continuing the same discussion. What was the position of Muawiyah in the eyes of Imam Hussain from 50th Hijrah to the 60th Hijrah after the death of Imam Hussain? Yes, sometimes I feel that I don't need mic. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Ibn Qutaybah is one of the most popular alim of Islam. Certainly he was not a Shia, he was a Sunni alim. In his book Al-Imama wa Siyasa, he referred a letter written by Imam Hussain to Muawiyah when he was the ruler. Few words from that letter. Imam Hussain is writing a letter to Muawiyah. Alastu qatil Hujar wa ashabihi al-abidin al-mughbitin alladhina kanu yaftadhni'una bid'a wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Have you not killed हुजर and his friends? क्या तुमने हुजर और उनके साथियों का कत्ल नहीं किया जो आबिद और जाहिद थे, बिदआत से मुतनफिर थे? Even though you have granted him protection, in spite of granting the protection to him, you yourself have killed Hujar and his associates. Who is writing this letter to whom? And that too he's not doubting. He is putting a challenge. Have you not killed? And that too you have given the protection. It is against the laws of Islam that having given protection to somebody, you yourself have killed. And that too to those जो आबिद और जाहिद थे, बिदअत से मुतनफिर थे. उसके बाद लिखते हैं कि बनावटी दावा करने वाले जियाद को तुमने अबू सुफियान का बेटा करार दिया. हालांकि देयर इज ए हदीस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद which says that बेटा उसका होता है जिसके घर में पैदा होता है. जानी की सजा तो संसार है. ऐसी मालूम होता है neither there is a relationship of yours with the ummah nor ummah has any relationship with you. Which ummah he was talking about? Ummat Muslimah. Imam Hussain is saying that, oh Muawiyah, I feel that neither you have any relation with the Muslims nor Muslims have any relation with you. After this, can we consider Amir Sham as even a Muslim? उसके बाद फिर कहते हैं कि तुमने एक नादान ना तजुर्बेकार लड़के को अमीर बना दिया जो शराब पीता है, कुत्तों से खेलता है. तुमने अपने आप को तबाह कर लिया. मुसलमानों को गैरत कर दिया. These were the words of Imam Hussain about Muawiyah, which he has written in the form of a letter challenging one of the biggest ruler of the time. My dear friends, अगर डिविएशन, अगर इनहराफ छोटा हो तो उसकी इस्लाह भी छोटी सी तकरीर, तहरीर, राइटिंग एन आर्टिकल, गिविंग ए लेक्चर विथ ए खुतबा कैन बी डन. बट इफ द डिविएशन हैज टेकन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम एंड समथिंग हैज बिकम अपसाइड डाउन, you cannot set right things by giving khutbahs and speeches and lectures and writing articles. It needs a very, very big step to be done. And that's what, when people ask what is the reason behind Imam Hussein's departure from Medina, we say that instead of you and me debate that what was the reason behind of Imam Hussain leaving Medina, let's ask Imam Hussain himself. He himself has given the reason why he has left Medina. It's very common that whenever somebody gives a big sacrifice, the followers of that person either dilute the cause of the sacrifice or make it upside down. That's what happened with Christians today, even though they might not be well written references, but when you talk to a normal Christian, he explains to us that yes, today our job, our duty is to accept Jesus Christ as the Son of God. After that, you can drink, you can do whatever you want. The only obligation on us is you have to accept Jesus as the Son of God. And we believe that he has the capacity to take our sins on his shoulders, and that was the sacrifice he has made. Probably the same thing Imam Hussain would have thought, okay, if he has made a supreme sacrifice, maybe 1400 years down the line, his Shia might say कि हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि हमारी तरफ की सारी नमाजें हमारा इमाम पढ़कर चला गया. हम रोजा इसलिए नहीं रखते कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में 3 दिन की सख्त भूख और प्यास को बर्दाश्त किया है. उसके बदले में क्या ये नहीं हो सकता कि इमाम हमारे रोजों को बख्शवा दें? क्या ये नहीं हो सकता कि हम इमाम के नाम पर दौलत बहाते हैं, खून बहाते हैं, आंसू बहाते हैं, वक्त देते हैं? क्या इसके बदले भी नहीं हो सकता कि इमाम हुसैन हमारे गुनाहों को बख्श दे और माफ करा दे?
Simple thought comes to many minds of many people, and they ask, they question us. That is the reason that we have to refer to the letter, to the Wasiyatnama that Imam Hussain gave to his brother before he left Medina. Even though it was not a tradition to keep the written documents at that time, in spite of that, he made his Wasiyat as a written document. He said, Bismillahir Rahmanir Rahim. هذا ما أوصى به الحسين ابن علي ابن أبي طالب إلى أخي محمد المعروف ابن حنفية إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق إن الجنة حق والنار حق وإن الساعة آتية لا ريب فيها وإن الله يبعث من في القبور. Imam Hussain is saying that this is the wasiyat of Hussain, the son of Ali, the son of Abu Talib, that he is giving this wasiyat to his brother called Muhammad, who is also known as Ibn Hanafiya. What is the wasiyat? He said, Hussain witness, Ashhadu an la ilaha illallah, there is no God except Allah. Then he said, Muhammad is the prophet of Allah. Then he said, Al-Jannatu haqqun, Jannat haq hai, जहन्नम हक है, एंड एक दिन आने वाला है जब लोग कब्र से उठाए जाएंगे और हिसाब किताब लिया जाएगा. This is the preface, preamble of his wasiyatnama. Then he proceed further to say that inni lam akhruj, मैं मदीने से नहीं निकल रहा हूं. फिर क्यों निकल रहे हैं? inni lam akhruj, मैं मदीने से नहीं निकल रहा हूं. Ashirrum wala batirum wala mufsidum wala zalima. Neither it is my intention that I am going out of Medina because of my own desires. No. Neither my intention is to spread shar. No. Neither my intention is to put zulm on people. Then why are you leaving Imam Hussain, the so-called Medina? He explained once again. Innama खरजतु, मैं निकल रहा हूं मदीने से लितलब इस्लाही फी उम्मत जद्दी, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूं. Then he defined what is the meaning of Islah. He said, उरीदो आमरु बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूं कि अमर बिल मारूफ को एस्टैब्लिश करूं, मैं चाहता हूं कि नहीं अनिल मुनकर को एस्टैब्लिश करूं. Why he wants to establish Amar bil Maruf? Why he wants to establish Nahi anil Munkar? He said further, Asiru fil sirati jaddi wa abi, ताकि मैं अपने नाना की सीरत पर चलूं, ताकि मैं अपने बाप की सीरत पर चलूं. तो मालूम हुआ, the objective of Hussain is to establish Amar bil Maruf. Objective of Hussain is to establish Nahi anil Munkar. Objective of Hussain is to walk on the footsteps of Prophet Muhammad. Objective of Hussain is to walk on the seerat of Sayyid Amir al-Mu'minin. मकसद हुसैन अमर बिल मारूफ को बनाना है, मकसद हुसैन नहीं अनिल मुनकर है, मकसद हुसैन सीरत अली पर चलना है, मकसद हुसैन सीरत पैगंबर पर चलना है. अजीजान ग्रामी, मकसद हुसैन मजलिस का करना नहीं है, तवज्जो चाहूंगा. मकसद हुसैन मातम का करना नहीं है, मकसद हुसैन आंसू का बहाना नहीं है. मजलिस जरिया है मकसद हुसैन को समझने का. Majlis is the source of inspiration to understand the objective of Hussain. Matam is the source to understand the objective of Hussain. Arsu are the sources of to understand the objective of Hussain. Majlis, मातम, आंसू के जरिए अगर हमने अमर बिल मारूफ किया, नहीं मुनकर किया, तो गोया हमने मकसद हुसैन को समझा है. हम गुजारिश करते हैं, हम खुसूसियत के साथ, I want to request the youth, we cannot understand the objective of Hussain without having a Majlis of Hussain. Majlis of Hussain is incomplete if we do not discuss Amar bil Maruf and Nahi anil Munkar. This place where Zakir Imam Hussain is bold enough to sit on this place. It's very, very sacred and very, very important place.
Don't just consider that it is structure where somebody sitting so that he can see you very easily and you can see him very easily. No. This place is called Mimbar-e-Rasool. This place is called Mimbar-e-Rasool. Whether you make this of wood or steel or iron or anything else, even if not the pulpit, you keep a chair. Whosoever is going to sit on the chair, वो पहले चूमता है उसके बाद बैठता है. The moment you put the chair, he will not consider that chair as a chair. It becomes the pulpit. It becomes the Shabiye, Mimbar-e-Rasool. इस मिंबर से दीन चाहो तो इस मिंबर से ले लो, दुनिया का तरीका चाहो तो इस मिंबर से ले लो, तोशे आखिरत चाहो तो इस मिंबर से ले लो. देने वाले में सलाहियत हो, लेने वाले में जज्बा हो, इस मिंबर से बहुत कुछ मिल सकता है. पैगंबर ने शरीयत के अहकाम इसी मिंबर से पहुंचाए, कुरान की तालीम इसी मिंबर से दी, दीन के अहकाम इसी मिंबर से पहुंचाए, जिहाद की तालीम इसी मिंबर से दी, ज़िराअत की तालीम इसी मिंबर से दी, तिजारत की तालीम इसी मिंबर से दी, अमर बिल मारूफ इसी मिंबर से किया, नहीं अनिल मुनकर इसी मिंबर से किया, अली और औलाद अली के फजाइल इसी मिंबर से बयान किए. आज मुगालता दर मुगालता है कि लोग कहते हैं कि ये मिंबर फकत अली के फजाइल और हुसैन के मसाइब बयान करने की जगह है. मालूम हुआ कि वो एक अजीम इंस्टीट्यूशन, आजादारी का वो अजीम इंस्टीट्यूशन जो हमारे लिए नेमत कामिला था, हमने रस्म रिवाज में जकड़ कर इसे इतना सुकड़ दिया कि हम मकसद हुसैन को ही भूल गए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस. A zakir person sitting in this member can deliver anything to you, provided he has some knowledge, he has some khulus. Did we ever refer to the khutbats of Imam Hussein? I want to ask you, children, the youth, since the time you have opened your eyes and tried to understand the tragedy of Karbala, I want to ask you, how much you have tried to understand Imam Hussein or the tragedy of Karbala by the Marsiya of Anis, Marsiya of Dabir and the Noha of other poets? And how much time you have spent to understand Imam Hussein from Imam Hussein himself? He has spoken n number of times from the time he started from Medina to Makkah, from Makkah to Karbala, and within Karbala from the second Muharram until Roz Ashura, the time of Asr, he has given n number of khutbah. Where are those khutbahs? He has received n number of letters from people from Kufa. Where are those letters? What was written in those letters? Do we ever explain the reasons behind for the postponing of the war of Karbala for one night? Why did Imam Hussein postpone the tragedy of Karbala for one night? Was he waiting for some more people to join him? Was he trying to prepare his swords and other things? Was he trying to understand the situation and planning to make a strategy for the war to come? He was not prepared for that. That is the reason he wanted to have some more time. Where is that wasiyat of Imam Hussein that he has given to his sister on the day of Ashura, saying that, oh my sister, मुझे नमाज शब की दुआओं में भूल न जाना. He didn't say namaz, he said namaz shab. Meaning what? He knows that बच्चों के मर जाने के बाद भी, भाई की लाश पामाल होने के बाद भी, घरों के जल जाने के बाद भी मेरी बहन फकत नमाज नहीं बल्कि नमाज शब भी नहीं छोड़ेगी. My dear friends,
if you look at, even among Shias, they don't have guts to get so much of audience for Imam Hussain. For any Imam other than Imam Hussain. For any Masum other than Imam Hussain. Tell me how many days we spent to commemorate the Wafat Rasul. 28th Safar, maybe Shab of 28th. One night, one day. How many days we commemorate the Shahada of Amirul Mu'mineen? Maybe 3 days. Sometimes maybe 5 days. And that is more important because they fall in the holy days of Ramadan. Because of Shab-e Qadr also we spend some more time there. How many days we spent for the Shahadat of Janab Fatima to Zahra? Maybe 3 days, maybe 5 days. How many days we spent for Imam Hassan? Shahadat and Wiladat until 11th Imam. Not more than 1 day, sometimes not even a day in a year. And how much time we try to understand the Karbala and this tragedy and the movement of Imam Hussain. 2 months, 8 days, no. We don't take our brides and the grooms outside our house unless we have a Majlis of Hussain. We don't take a Mayyit outside of our house unless we have a Majlis of Hussain. You take the Ziyarat, Dasma, Chehlum of any marhum. We never talk about our marhum, we talk only about Karbala. It is an ocean for us. I don't know whether we thank just by saying, oh Hussain, thank you, because of you we are having little bit of Sharia, Ahkam, religion among us. Do you know how many Anbiya have come from Hazrat Adam to Payghambar Islam? 1,24,000, 124,000. How much time? Estimation is 8,000 years. In a span of 8,000 years, God has sent 1,24,000 messengers, various parts of the world. Tell me one single example where people have wholeheartedly accepted a single messenger. One example. People have accepted wholeheartedly a single messenger out of 124,000. Not even one. They always put a lot of troubles for those messengers. Why? They were all soft spoken. They don't want anything from the public. They were there to give you something. But still, don't you think it's a very strange thing that out of 1,24,000 messengers in a span of 8,000 years in various parts of the world, not a single Nabi was accepted wholeheartedly by the masses? No, why? Because they put their hand on the pulses of the weaknesses of the masses. They want to address the issues which we don't like. Today we are exactly doing the same thing. People do not like when we try to identify their weaknesses. So the best way is sit on the pulpit, try to talk the way people want to hear. They will put some nara, we'll be happy, we'll go from here. You will be happy, we'll be happy. You'll be happy because you feel that, oh, Maulana is a very great man, he talks exactly the way what we wanted. Organizers will be very happy, oh, this is a very good Maulana, he listened to us whatever we say. He never went against the traditions of this established institution.
And what poor Maulana has to do? He has to keep the people happy. The organizers and the listeners, the audience. If he don't, he will not be invited next year. I invite you for tomorrow's Majlis. I'll expand the sentence a little bit more. Please, I request my audience, sometimes, whenever time permits you, to read the translation of whatever we are reading in Arabic, whether it is Quran Majid, whether it is Dua, whether it is Ziyarah. What do you say in the Ziyarah of Imam Hussain? أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. How many times we have read this ziyarah since our childhood until the day we die? Not one alone, the entire community since last 1400 years we are saying أشهد أنك, मैं गवाही देता हूँ. I witness for what? We are saying to Imam Hussain, we are communicating, direct communication to Imam Hussain, that I witness that you have established namaz. Ashhadu annaka qad aqamta as-salata. I witness that you have established namaz. इसका मतलब ये हुआ कि नमाज का पढ़ना मकसद हुसैन नहीं है, नमाज को कायम करना मकसद हुसैन है. There is a big difference between I perform namaz and I establish namaz. I witness that you have established zakat. I witness that you have established amar bil maruf. I witness that you have established nahi anil munkar. That means what? Amar bil maruf, nahi anil munkar karna maqsad Hussain nahi hai. Amar bil maruf, nahi anil munkar ko establish karna maqsad Hussain. But we don't read. It is in Arabic. You don't know Arabic, I don't know Arabic. Unfortunately, we don't know. So we read. Traditionally we read. Ziyarat after ziyarat, dua after dua, Quran after Quran, without knowing that what is there inside what we have read. And after that we put one more sentence, which is much stronger than these sentences. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ. काश मैं करबला में होता, अफसोस मैं करबला में नहीं था. What have you done if you were in Karbala in 68 or 61st Hijra? जूते छोड़ के भागते थे. We feel pity that we were not there in Karbala. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَافُوزَمَا. किसकी ज़ियारत में आई? This sentence is not there in the ziyarat of Hazrat Imam Hussain. This sentence is not there in the ziyarat of Hazrat Abbas. This sentence is not there in the ziyarat of Hazrat Ali Akbar. This sentence is there in the ziyarat of Sahar Shuhada. That means what? If you cannot become Imam Hussain, if you cannot become Hazrat Abbas, if you cannot become Ali Akbar, at least you can become Ashab Hussain. Ashab Hussain were not Masoom. Ashab Hussain were not Noor. They were like you and me. When you are telling so many times since ages that फया लैतनी कुंतुम, काश मैं करबला में होता. नहीं थे, अब है, क्या करोगे? Okay, you were not there in 60th Hijra, but you are here today in this Imam Barga. What will you do? What is your responsibility? What is my responsibility? Think. If you were there in Karbala, what have you done? Imam Hussain has left his birthplace for the cause of deen. अगर आज दीन की खातिर मुझे अपने वतन को, अपने शहर को छोड़ना पड़ता है तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं. ये करबला है. दीन के लिए, दिरहम के लिए नहीं, डॉलर के लिए नहीं, पाउंड के लिए नहीं. If I have to leave my birthplace for the cause of my religion, I should be ready to leave. That is Karbala. What is Karbala? What have you done in Karbala if you were there in 60th Hijra? I have to sacrifice my brothers. I have to sacrifice my sons. Today, if the time comes, Khuda na khasta, inshallah, am I ready to sacrifice my son for the cause of Islam? If I have that ability, if I have that understanding,
That means today the Karbala is alive, and the فَيَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ is a valid statement. I don't know since how long we are seeing this فَيَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَافُوزَ مَعَكُمْ. There was one more person in the history of Islam who said فَيَلَيْتَنِي, exactly the same words. There is a big difference between us when we say فَيَلَيْتَنِي and him when he said فَيَلَيْتَنِي. Big difference. When we say فَيَلَيْتَنِي, the words are only until the tip of my lips and the tongue. Practical implementation देखा जाएगा. But when that guy said فَيَلَيْتَنِي, he made it possible to make sure that he would have done exactly the same if he were there in 60th Hijrah. He was born after 200 years of Karbala. His name is Mutawakkil. Mutawakkil Abbasi. After 200 years he said, "Oh Yazid, फयलाइतनी, काश मैं तुम्हारे साथ करबला में होता तो मैं वो करता जो तुमने किया." But अफसोस कि I was born after 200 years, so I should think what exactly now I can do as compared to what I would have done when if I was in Karbala. If I was in Karbala, I would have killed Imam Hussain. Today, Imam Hussain is not there, so what should I do? What can I do? He said, okay, I cannot kill Imam Hussain, I will kill his Roza. How many attempts he has made to plunder the Roza Imam Hussain? He sent the army, Fauj वापस आ गई. He sent the bulls, हल चलाने के लिए. बैल जाकर रुक गए. He tried to change the flow of water of Nahr Furat. पानी जाकर रुक गया. Can you understand? When he said फयलाइतनी, at least he has made an attempt. Yes. Today हुसैन नहीं है, हुसैन के रोजे को मैं तोड़कर समझूंगा कि मैंने गोया हुसैन को कत्ल किया. वाला फरमाते हैं नहजुल बलागा में, वो बातिल पर है मगर फिर भी जीत जाएंगे. तुम हक पर हो फिर भी हार जाओगे. इसलिए कि माविया के मानने वालों में मेरे मानने वालों में एक बहुत बड़ा फर्क है. जो लोग माविया को मानते हैं उसके बाद उसकी बात को भी मानते हैं. जो लोग हमको मानते हैं वो हमको मानते हैं मगर हमारी बात को नहीं मानते. फिर फरमाते हैं कितनी अजीब बात है, माविया अपने चाहने वालों को जुमे की नमाज बुध के दिन पढ़ाता है, लोग पढ़ लेते हैं. मैं अपने चाहने वालों को जुमे की नमाज जुमे के दिन पढ़ाना चाहता हूं, लोग नहीं पढ़ते. Ali used to ask the people, let's go forward. या अली ठंड बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी ठंड अगर कम हो जाए इंशाल्लाह जरूर चलेंगे. He used to wait. Then again the season gets changed. He said, चलो अब तो ठंड कम होगी, गर्मी शुरू होगी, चलो चलते. या अली गर्मी बढ़ गई है, थोड़ी सी गर्मी अगर कम हो जाएगी ना, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं. भाई तो उस वक्त की बात है जब लोग अली को डायरेक्टली देख रहे थे, मिल रहे थे, बात कर रहे थे. ये तो हम और आप अल्लाह की फजल से 1400 साल के बाद पैदा हुए हैं. If we deviate from the path of Ali, it is not such a big crime as compared to those people who were seeing, communicating with Ali directly. In spite of that, Ali is saying that तुम हक पर होने के बाद भी हार जाओगे. लोगों ने कहा कि अली अब तो वक्त आ गया जंग पर जाने के लिए, अब तो जाएंगे. कहा ठीक है, कल बकाला पर नमाज फजर पढ़ने के बाद सब लोग अपने अपने सर मुंडाकर आ जाना, जमा हो जाना. पहुंचे वहां पर, देखा 4 आदमी थे, सलमान, अबू जर, मिकदाद, अम्मार, यासिर.
मगर लोगों ने पूछा या अली ये कैसी बात है कि आपने ये क्यों कहा कि सर के बाल निकाल कर आना? मैं यही तो बताना चाहता था कि जो मेरे कहने पर बाल ना उतरवाए वो सर कैसे उतरवाएगा? These were the ashab of Ali. That is the reason Imam Hussain said, जैसे असहाब मुझे मिले, न मेरे बाबा को मिले, न मेरे भाई को मिले, न मेरे नाना को मिले. You understand? The ashab Hussain? No. Muslim. He is a member of the same family. Abbas, Ali Akbar, members of the same family. Ashab Hussain, who were not born to Allahabad. Today is second Muharram. The Qafila of Imam Hussain is reaching very, very near to Karbala. Landed on the plains of Karbala. While the caravan of Imam Hussain was moving towards Karbala, on the same road parallel to Qiyam Imam Hussain, there was another small qafila of 3 people. 2 ladies, 1 gentleman. Out of 2 ladies, one was that man's mother and one was his wife. They were newly married. It was a time of afternoon and both husband and wife were having the lunch. Somebody shouted at the door. The husband was busy eating his lunch, thinking that let me first finish my lunch, then I will answer the person who is waiting at the door. The wife got annoyed. She put her hand on the hand of her husband, said that this is not the tradition of we the people, that somebody is waiting for us at the door and you are busy in eating your lunch. The husband got irritated. He stopped the food, went to the door of the tent. After a while he returned. When he returned, उनका सर झुका हुआ था, चेहरे पर खामोशी थी. बीवी ने पूछा व्हाट इज द रीजन? शोहर ने जवाब दिया कि हम तुमको तलाक देते हैं. The wife was shocked. What have I done that you are giving divorce to me? He said, no, you did not do anything. There was a man at the door who was sent by Imam Hussain. और उन्होंने मुझे अपनी नुसरत के लिए बुलाया है. मुझे यकीन है कि अगर मैं इमाम हुसैन के साथ ज्वाइन कर लिया तो आज नहीं तो कल मारा जाऊंगा. मुझे अपने मरने का अफसोस नहीं है, लेकिन अरब का तरीका है कि जब लड़ाई में मर्द मारे जाते हैं तो उनकी औरतों को असीर करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरे मरने के बाद तुमको असीर करके दयार बदयार फुराए जाए. यह है वहां उनकी जोजा का जिक्र. जोजे वहां पे पलटकर कहा वहां कैसी बात करते हो? हुसैन के काफिले में ज़ैनब भी है, उम्मे कुलसूम भी है, सकीना भी है, रुकैया भी है, रबाब भी है, उम्मे लैला भी है. लेकिन वो जोजे वहां को क्या मालूम था कि शहादत हुसैन के बाद जब बीबियों को असीर किया जाएगा तो ज़ैनब के बाजू में रस्सी बांधी जाएगी, इन बीबियों के सरों से चादर छीनी जाएगी, दयार बदयार फुराए जाएंगे. हाँ अजीजों, आज मुहर्रम की 2 तारीख, आज ही का वो दिन है कि जब हुसैन के कदम जमीन करबला पर आकर रुक गए.
چلتا ہوا قافلہ ایک مرتبہ رکا. حسین نے خواہش کا اظہار کیا. گھوڑے کو جنبش تھی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا. حسین نے سوار بدلا مگر وہ بھی آگے نہیں بڑھا. اس طریقے سے 7 مرتبہ حسین نے سواری بدلی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھا. تو حسین نے وہاں کے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں. پوچھا کیا اس زمین کا کچھ اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو ماریا بھی کہتے ہیں. کہ کچھ اور نام بھی ہے؟ کہا مولا اس کو شت فرات بھی کہتے ہیں. حسین نے کہا کہ بتاؤ کہ اس کے علاوہ بھی اس زمین کا کوئی صحیح نام ہے؟ لوگوں نے سروں کو جھکا کر کہا یقال لہا کربلا. مولا اس زمین کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس زمین پر قیام نہ کریں. ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جو کوئی اس زمین پر قیام کیا کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوا. حسین نے کہا کہ تم نے تمہارا ذمہ داری مجھ تک پہنچا دی. اب میری ذمہ داری یہ ہے کہ تم تک اپنا پیام پہنچاؤں. کہ اب حسین اس زمین کے آگے نہیں بڑھ سکتا. مدینے سے روانگی سے لے کر آج کی تاریخ تک جس زمین کا حسین کو انتظار تھا وہ زمین حسین کے قدموں کے نیچے آ چکی ہے. حکم دیا گیا کہ دریا کے کنارے خیمے لگائے جائیں. جو اس علاقے میں لوگ تھے قبیلہ آباد تھا قبیلہ بنی اسد. وہ لوگوں نے آ کر امام حسین سے گزارش کی کہ مولا بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جائیے. حسین نے بتایا کہ اب وہ اس زمین کے آگے نہیں بڑھ سکتے. جب بنی اسد کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حسین اس زمین کو چھوڑ کر جانے والی نہیں ہے تو کہا کہ مولا یہ زمین ہماری ہے. آپ کی مرضی جتنا عرصہ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں. امام نے اصرار کیا کہ نہیں ہم یوں نہیں رہیں گے بلکہ ہم زمین خریدنا چاہتے ہیں. زمین کو ناپا گیا قیمت طے کی. حسین نے قیمت حوالے کی. اس کے بعد کہا کہ زمین بھی ہم تم کو حوا کر دیں گے. بنی اسد کے مردوں کو مخاطب کر کے حسین نے کہا کہ زمین کے اب تم واپس مالک بن گئے مگر ہماری ایک خواہش ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہاں ہماری موت واقع ہو جائے گی تو ہمارے لاشوں کو آ کر تم دفن کر دینا. اگر کوئی ہماری قبر کا نشان پوچھتا ہوا ہے تو اس کو ہماری قبر تک پہنچا دینا. ہاں اگر کوئی زائر آ جائے تو اس کو 3 شب و روز اپنے پاس مہمان رکھنا اور کھانے اور پینے کا انتظام کرنا. اس کے بعد کہا کہ تم چلے جاؤ اور اپنی عورتوں کو بھیجو. بنی اسد کی عورتیں آئیں. حسین نے کہا کہ ہم نے تمہارے مردوں سے وصیت کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لاشیں اوریاں نہ رہیں بلکہ لاشوں کو دفن کر دیں. ہو سکتا ہے کہ حکومت کے خوف سے وہ ہمارے لاشوں کو دفن کرنے میں دیری کریں تو تم آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. اس کے بعد کہا کہ تم بھی چلے جاؤ تمہارے بچوں کو بھیجو. بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے اطراف جمع ہو گئے. بڑی محبت سے حسین نے ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا. کہا بچوں جیسے آج تم بچے ہیں تمہارے جیسے بچے میرے گھر میں بھی ہیں مگر آج ہے کل نہیں رہیں گے. ہم نے تمہارے ماں باپ سے وصیت کی ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لاشوں کو دفن کرنا لیکن اگر تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن کرنے میں دیری کریں تو تم کھیلتے ہوئے آنا کربلا کی خاک اٹھا اٹھا کر ہمارے لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں خود بخود زمین کربلا میں دفن ہو جائے. ہائے عزیزان گرامی 10ویں محرم گزری کسی نے آ کر حسین کے لاشوں کو دفن نہیں کیا. 11 محرم گزری کسی نے حسین کے لاشوں کو دفن نہیں کیا. 12 محرم آ گئی 3 دن گزر گئے. کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر شہیدوں کی لاشیں ہوئی پڑے رہے. بنی اسد کی عورتوں کو خیال آیا
سروں سے چادریں پھینکی, میدان میں نکل کر آئے. مردوں کو غیرت آئی, انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہ روز قیامت رسول اللہ کی بیٹی کا منہ دکھانا ہے. کیسے جواب دو گے جب وہ پوچھ لے گی کہ تم نے میرے بیٹے کے لاشے کو دفن نہیں کیا؟ بنی اسد کے مرد میدان کربلا میں نکل کر آئے. ارادہ تھا کہ حسین کے لاشے کو دفن کریں گے, مگر عجیب بات تھی, کیسے پہچانے کہ حسین کا لاشا کون سا ہے؟ اس لیے کہ کسی بھی لاشے پر سر نہیں تھا. کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو روز عاشورہ کربلا میں موجود تھے. کچھ لوگ جمع ہوئے, ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے فاطمہ کے بیٹے کا لاشا کون سا ہے؟ کہا نہیں, عاشور کے دن عصر کے وقت ہم کربلا میں موجود تو تھے, لیکن مجمع اتنا زیادہ تھا, لشکر اتنا کثیر تھا, ہمیں نہیں معلوم ہوا کہ حسین کی شہادت کس حصے میں واقع ہو گئی. کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو اس علاقے میں رہتے ہیں. کچھ اور لوگ جمع ہوئے, ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فاطمہ کے بیٹے کا لاشا کون سا ہے؟ کہ نشیب میں ایک لاشا ہے. پوچھا وہی لاشا حسین کا ہے؟ کہ ہمیں نہیں معلوم, مگر اتنا ضرور بیان کریں گے جب آدھی رات ہوتی ہے تو آسمان سے ایک ہماری اس نشیب میں اترتی ہے, اس ہماری سے ایک بی بی برآمد ہوتی ہے. وہ بی بی لاشے کے قریب کھڑے ہو کر بیان کرتی ہے, اس کی آواز میں اتنا درد ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ماں سے لپٹ جاتے ہیں. وہ بیان کرتی ہے پروردگارا یہ میرا حسین ہے, 3 دن کا بھوکا, 3 دن کا پیاسا, بے یار مددگار, عالم غربت میں یکا تنہا شہید کیا گیا. واہ غربتا واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ربنا تقبل منا هذا البيان. ماتم حسین. بلا کر سب کو حضرت نے کہا